Regarding the Veteran General, Taipei Veteran General Hospital, we would like to know, do you have any program for the technology exchange with the Vietnamese hospital? Technology education. Exchange. Yeah. Yes. Yeah. The training, we can send over the doctor from Vietnam to your hospital. Thank you for your question. So, since 2016 and especially after 2019, the Taiwanese government, they have launched a very special policy called the New Southbound policy to further expand and empower Taiwan's impact in this toward the south, especially the Southeast Asian country. So as a large hospital in Taiwan, we are designated with the Vietnam market to help with developing medical cooperation and collaboration with hospitals in Vietnam. So every year we have some programs that we receive doctors from Vietnam and some other Southeast Asian countries come to our institution for training, and many of them are from clinical backgrounds, for example, CV or neurosurgery or some kind of surgery. But we also do have technology, as you know, because Taipei Veteran General Hospital is backed up by the Yang-Ming Chiao Tung University, also a top medical school in Taiwan, and many of them have IT and high technology education. And by teaming up with such a large university, we also offer some chances to visit and tour around the hospital and special talk with our specialists. But so far, most of our programs are limited to clinical training and education. But if you have that request, we may refer to the Yang-Ming Chiao Tung University, which is more, specialized in training and education, and they also have the medical background. So it can combine the needs from IT companies and industry with the hospitals and hospital management and IT programs as well. And also regarding the patient referral, because we have two hospitals in Vietnam. If the patient, they have requirement to have a treatment in Taipei Veteran General Hospital, do you have any comprehensive service? For example, the visa, accommodation, even the treatment plan for the patient, or we have a telemedicine discussion before the patient come to the Taipei Veteran General Hospital? Yes, we do. So as I just introduced about our International Medical Service Center, we do taking care of our international patients. So once the patient write an email to us, we will reply them in 24 hours. We try, even in weekends, it may be exceed to 48 hours, but usually don't. So we try to reply the patient within 24 hours and schedule an online consultation with the patient and our specialists. At every top hospital, of course, public hospital, which is a very high chance that you may see many more famous doctors and the best doctors, and they are all in public hospitals. Our doctors are very, very busy as well. But of course, they are open and willing to have international patients, and they are trying to arrange a schedule an online consultation with the patient as soon as possible. And usually within a week, we can schedule such an online consultation. And if the patient wants to come to Taiwan for medical treatment, we will assist them. And everything can complete from the inquiry until the day that they get in Taiwan within 2 weeks. So which is very, very quick, as I know, as long as you need a visa, medical visa to come to Taiwan. So we assist them throughout the process. Yeah. And we may ask for more questions, maybe more about cellular treatments, or you would like to clarify more details, information about a case study or example from our experts that has been given before. Yes, please. I have a question for Dr. Huang. So,
Can you tell us more about the benefits of your amniotic fluid stem cell to compare with other stem cell currently, and share a little bit information about your clinical trial using your stem cell in Taiwan? Thank you. Okay, thanks for your question. About the advantage or beneficial of amniotic fluid stem cell is very obvious because it's in the developmental, it's very early of the cells. And the other one I want to mention is due to the amniocentesis is the prenatal routine diagnosis practice. So in Taiwan, we are very common for this process, okay? And to get the amniotic fluid is totally no blood contaminated, okay, it's fluid. So in the processing, it can be automated. You don't need to use scissors to chop down your tissues. And it's all, the cells is already in there and it's single and the suspension. So you can very easy and to isolate these tiny and powerful cells. That's at least I can mention. Okay. Right now. How about legal? About the clinical application for your trial using your stem cell in Taiwan. Oh, okay. About our company had just applied the clinical trial in Taiwan. There's two indications. One is OA, one is the neurological erectile dysfunction. Okay, that's our company's strategy. The first to improve, okay, because there's a first in human trial, okay. So that's our strategy to choose this specific neurological diseases, okay, to prove our cells can repair the neuron. And the next one, we will try like the stroke indication, something like that. Yeah. That's the final goal of our companies to do. So we named our Yongli Long is U-Neuron. We are focused on the neurological diseases. Okay, thank you for your question. Can stem cell therapy treat psoriasis? Vậy nên psoriasis. Any of the speaker? Bệnh vẩy nến, sporadic. Mr. Tungan, he just asked because the stem cell, you apply the stem cell or immunocell, you treat for some disease, look like the immunology disease, look like the sporadic. I think that actually we going to using the immune cell going to treat all the kind of the cancer, the disease. That the stem cell going to try to repair all the chronic disease. So that we going to apply the different chronic disease, like you can see diabetic, liver function, ovary, I think also the OA, feel the application. Now we are also going to the neuro, so like the Alzheimer or the Parkinson disease. We try to apply a lot of the different disease. So the stroke also the one in the neuro side we will be going to do. I'm sorry, David. I have one more question about regarding how can we apply the immunocell to treat for the cancer patient. I know that now so far around the world we only apply for the clinical trial for the immunocell therapy. But I heard that some countries, look like the Canada or the America, Brazil, they can apply the end of stage of the cancer. We call it expand program. It means all the patient, the cancer patient, they treat with a conventional methodology, look like the surgical, chemical therapy, radiation therapy. If it doesn't work, at a time we can apply the immunocell therapy. I don't know in China you have a that policy or not. Yeah, actually in China we already going to
first step, we should be going to go through the animal lab. We finish the animal lab, then we go into the preclinical side. We already done all the stage, then go into the clinical testing. So we already done the immune cell, the therapy, going to the stage 3. That's we do it now. If they're going to go through the stage 2, they allow we going to receive the payment from the patient side. So in China, they're going to the policy is going to one is cooperation with the hospital side. The other one going to become to the drug, going to the preclinical, they apply the R&D. We have some product already going to the R&D. I have another question. Because in the immunocell therapy, you do a lot of immunocell, look like the NK, DC, T cell. But Yep. based on experience, what kind of cell is more effective for the cancer treatment? Yeah, that's a very good question. Actually, the team we're starting from the CAR T first. That's 12 years ago. We already going to apply the CAR T because you know that the Novartis, Journal, Kites, all the company using try to apply the CAR T going to treat the leukemia. Everybody know that CAR T only can treat for the leukemia side. So how about the solid tumor? So how about the cancer? How to solve the problem? So we're using the DCCIK. We're using the T cell, Treg. So the CD4, CD8. Then we also we figured out that the NK cell is the best solution for the immune cell. So we're using the NK. Then we go into the CAR NK. Then we go into the NK, which the antibody going to together combination the therapy like ADCC. So we do the immune cell going to treat the cancer. You know that the cancer cell is the very smart cell. So they have a problem is the immune escape. Well, how to preventing the immune escape? So we're using different immune cell going to treat a different cancer patient. You're welcome. Yeah, I'd like to mention about your question concerning about in Taiwan, we have a special regulation in regenerative medicine. It's already performed for 7 years. We call it the 特管办法. Once, if you use the autologous immunocells, no matter what the stage of the cancer, you can only the standard method did not work. Even in in the stage 1 or stage 2 or stage 4 or end stage, you can choose using the autologous immune cells to treat this patient. And I think we have lots of the medical center can perform this therapy, and you can charge. It's not the clinical trial. It's already in the market. We call it the special regulation in the regenerative medicine. And the question is, what kind of indication for the different kinds of the immune cell? Then you need to talk about your doctor. They will suggest and they will give you the best treatment like that. Yes. Thank you, Dr. Hong. In that case, we don't follow the clinical trial, right? That is a special case. We have to submit case by case to the government. Yeah, you don't need the clinical trial. Yeah, because this is autologous and the safety is already everyone can accept, and the efficacy is theoretical, should be okay. So in Taiwan, these rules has been performed about 7 years, and we get the annual report is quite good for this kind of treatment. Yeah, you can, yeah, for your information. Please please send us that law, because Yeah. our country also have to learn from your side. Thank you so much. Yeah, thank you, thank you. Em sẽ nói bằng tiếng Việt cho nó dễ hiểu là câu hỏi của
Bác là có tế bào gốc trung mô có thể điều trị được bằng điều trị bệnh vẩy nến được hay không á? Thì em sẽ trả lời như thế này là về mặt lý thuyết là tế bào gốc trung mô có thể hỗ trợ điều trị. Hỗ trợ điều trị ở đây có nghĩa là gì? Tức là mình tận dụng vào cái cơ chế của tế bào gốc trung mô, tức là ức chế những phản ứng viêm không có lợi của hệ miễn dịch dành cho bệnh mà vẩy nến, mình có thể về lý thuyết có thể được. Tuy nhiên là các kết quả của thử nghiệm lâm sàng trả lời rằng là vẫn đang là promising therapy, tức là một cái điều trị rất là hứa hẹn. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là cái kết quả cho thấy rằng là không có consistent, nó không có nhất quán và nó không có permanent, nó không có kéo dài. Cái điều trị đó nó cần phải lặp lại. Cái điều trị bằng tế bào gốc trung mô thứ nhất là nó cần phải có tính lặp lại và nó không có thống nhất cái consistent ở tất cả các giai đoạn của bệnh vẩy nến. Cái nữa rằng là cần phải kết hợp thêm với thuốc, chứ một mình tế bào gốc trung mô thì chưa đủ khả năng để có thể điều trị hoặc là ức chế những giai đoạn flare bùng phát. Dạ vâng. Dạ. Còn về câu hỏi của anh về tế bào mà miễn dịch đó, thì em thấy rằng là anh rất là quan tâm thì tế bào miễn dịch mà trong ung thư mình đang xem là cái tế bào nào mà hiệu quả và nhất. Thì hiện tại bây giờ thật ra là các công nghệ về CAR-T và CAR-NK, NK-HEC thì đều đã được nghiên cứu như nhau, nhưng mà thật ra là FDA thì approve cho CAR-T cho những cái bệnh lý về tạo máu là 2 dòng sản phẩm, và approve cho DC là cho cái bệnh điều trị ung thư tiền liệt tuyến, là 2 cái mà mình có thể thấy là khi mà FDA đã approve thì họ sẽ phải có những cái hiệu quả bằng chứng về mặt lâm sàng rõ nét nhất thì họ mới là approve, còn không thì tất cả mọi thứ cũng đang dừng lại ở mức độ là rất là promising therapy. Yeah. Yeah, next question please. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Nguyễn Tuấn ở bên Tập đoàn Y khoa Hoàng Mỹ. Tôi có câu hỏi với bác sĩ Phượng. Tôi biết rằng là ở Bệnh viện Vạn Hạnh chúng ta đã nghiên cứu về tế bào gốc đã lâu và chúng ta đã điều trị cho một số người bệnh ở Vạn Hạnh, và bác sĩ Phượng cũng là một trong những người tiên phong trong những cái nghiên cứu này. Thì tôi cũng chưa nghiên cứu nhiều về tế bào gốc nên tôi muốn hỏi bác sĩ Phượng là hiện tại luật pháp của Việt Nam cho phép chúng ta sử dụng tế bào gốc trong điều trị những cái loại mặt bệnh nào và kết quả ra sao? Dạ, chào anh Tuấn. Là rất là cảm ơn câu hỏi của anh. Thì là trong danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế Việt Nam thì có quy định một số cái bệnh có thể điều trị được bằng tế bào gốc. Cụ thể là điều trị bằng tế bào gốc bằng thoái hóa khớp, điều trị tế bào gốc trong một số bệnh lý về lão hóa da, một số bệnh lý về tim mạch, anh có thể tìm trong danh mục kỹ thuật đã được đăng tên trên Bộ Y tế. Còn vấn đề về hiệu quả của những cái điều trị đó như thế nào thì điều trị tế bào gốc là điều trị bằng tế bào, nó sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là cái khả năng của cái lab, nó gọi là bên em hay gọi là Cell Processing Center, là trung tâm thao tác tế bào. Cái khả năng của lab đó đang làm được tế bào như thế nào, tính ổn định của hệ thống của lab đó ra sao, cái việc mà hiệu chuẩn kiểm định chất lượng của lab đó. Thứ hai là về bác sĩ khi mà họ sử dụng tế bào, họ có thấu hiểu được tế bào hay không, họ chỉ định bệnh nhân có đúng hay không, tức là tùy vào từng giai đoạn bệnh nhân chỉ định như thế nào. Cái thứ ba là tế bào gốc sẽ được kết hợp với những phương pháp nào, kết hợp với thuốc nào để đưa ra được một cái hiệu quả cao nhất. Dạ, tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh thì chúng em thì đang ứng dụng là tế bào gốc trong thoái hóa khớp và ứng dụng trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Sau khi đã hoàn thành xong cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thì cái báo cáo hàng năm của tụi em cho thấy là trong cái vấn đề mà thoái hóa khớp, đặc biệt là thoái hóa khớp ở giai đoạn 3 và đầu giai đoạn 4 thì tỷ lệ hiệu quả lên tới khoảng 87% ạ. Dạ. Còn về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì tụi em đang áp dụng cho nhóm bệnh nhân ở giai đoạn là CD và gần đây là CDE và cả nhóm bệnh nhân ở giai đoạn E luôn, thì cái tỷ lệ hiệu quả điều trị đang là ở khoảng 65 cho tới 70%. Với những cái tiếp bệnh nhân mà thiên về là viêm phế quản mạc nhiều hơn là khí phế thủng thì đáp ứng hiệu quả điều trị tốt hơn. Dạ, thì đó là những cái chia sẻ của em. Anh cảm ơn bác sĩ Phượng. Còn về cái điều trị ở bệnh tim thì ở Bệnh viện Vạn Hạnh của mình đã áp dụng chưa? Dạ, thì trong cái danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế thì em thấy có một cái là cho phép là tế bào gốc trung mô điều trị được bệnh suy tim, nhưng mà hiện tại thì bên em cũng chưa có định triển khai cái đó. Vì cái định hướng sắp tới của bên Vạn Hạnh thì tụi em sẽ focus nhiều vào tế bào miễn dịch trong ung thư tạng đặc. Dạ. Anh cũng hỏi luôn là ở chỗ bên Vạn Hạnh của mình thì đã sử dụng cái
tế bào trung mô từ nước ối chưa? Hay là mình sử dụng từ các cái tế bào trung mô từ những cái nguồn gốc nào? Như giáo sư Hoang chia sẻ, anh cũng thấy là ở bên Đài Loan anh họ sử dụng tế bào trung mô từ nước ối bởi vì cái kỹ thuật chọc ối của họ là rất là common, hầu như là thường quy, và hình như là em nghe đâu đó là khoảng 80% là các thai phụ là sẽ đều trải qua chuyện đó, nên là cái chuyện đó rất là dễ dàng. Còn ở tại Việt Nam của mình thì chắc là chưa tới 1% thai phụ sẽ được chọc dịch ối, trừ những trường hợp được chỉ định hoặc là có những cái bệnh lý đó rất là đặc biệt là cần phải chọc ối. Do đó là tụi em cũng chưa có một cái experience nào, tức là một cái cơ hội hoặc kinh nghiệm nào để sử dụng tế bào gốc trung mô từ dịch ối cả. Bên em thì vẫn sử dụng tế bào gốc trung mô từ tủy xương, từ mô mỡ, từ mô dây rốn và màng dây rốn thôi ạ. Cảm ơn bác sĩ Phượng. Next question, please. Oh, right. I think that cellular therapy is a very challenging and tough topics, and our experts have many experience, many example and case study. But I believe that our audiences need more time to read more case and dig deeper into the information. And we believe that we would have further discussion privately or with email or any channels communications for more opportunity to work. And if there's no more question, I would like to allow me to wrap up the discussion here today. And once again, thank you very much for our speakers and our audiences. Enjoy the seminar and the discussion. Today we can see this not only the innovative in technologies, is about more about human. Like doctors, they're looking for more applications in treatment and in curing patients, and researchers are dedicating for more innovations, and we're looking for and hoping for healthier life. So we're together to create more better life. And thank you again very much for your joining, sharing, and discussing to open more the topics. And we wish you success in life and great health. Looking forward to seeing you soon in next seminar from our organizers. Thank you.